Today our topic is multiplication of 3-digit numbers. ఇంతకు ముందు వీడియోలో క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ యూజ్ చేసి 2-digit మల్టిప్లికేషన్ ఈజీగా ఎలా చేయాలో చూసాం కదా. ఇప్పుడు 3-digit మల్టిప్లికేషన్ ఈజీగా ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 231 ఇంటూ 123. ఇక్కడ ఎలా చేయాలంటే ఫస్ట్ మల్టిప్లై దీస్ 2 digits. 2 1s are 2 slash next cross multiplication. 2 2s are 4 plus 3 1s are 3 7. Next step is 2 3s are 6 plus 1 1s are 1 7 plus 3 2s are 6 7 plus 6 13. Next step is 3 3s are 9 plus 2 1s are 2 11. Next 3 1s are 3. Now balancing rule 3 1 plus 3 4 1 plus 7 8 2. This is our answer 28,430. This is our answer. Now try another example. మీరు ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మెథడ్ గుర్తుంటుంది, ఈజీగా ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. సో మల్టిప్లై దీస్ 2 numbers. 5 6 are 30 and next cross multiplication. 5 2s are 10 plus 6 4s are 24 34. Next 5 8s are 40 plus 6 3s are 18 58 plus 4 2s are 8 66. So 66. So next step is 4 8s are 32 plus 3 2s are 6 38. So next step is 3 8s are 24. Now balancing rule 4 2 plus 8 10 3 plus 1 4 plus 6 10 6 plus 1 7 plus 4 11 3 plus 1 4 plus 0 4 3. So this is our answer. Now try another example. First multiply these 2 digits. 7 8s are 56 slash 7 2s are 14 plus 8 3s are 24 38. Next 7 1s are 7 plus 5 8s are 40 47 plus 3 2s are 6 53. Next multiply these 2 digits. 3 1s are 3 plus 5 2s are 10 13. Next 5 1s are 5. Now balancing rule 5 3 1 plus 3 4 5 plus 8 13 3 plus 1 4 plus 6 10 5 plus 1 6. This is our answer. చూసారు కదా, ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసి 3-digit మల్టిప్లికేషన్ని తక్కువ టైంలో ఈజీగా ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చో. సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇంకా ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ని తీసుకొని ఇలా మెథడ్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయడం వలన ఇంకా స్పీడ్గా చేయగలుగుతారు, తక్కువ టైంలో సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. సో ప్రాక్టీస్ more and more problems.